Hi guys, welcome to Ashu's Cakes and Pastries. Leo tutafanya tahini recipes ambapo hapo tutatumia simsim, olive oil na chumvi. Unaweza weka ndimu kiasi ama limao na black pepper for more ladha. And that's it. Alafu tutaekelea juu ya moto kuifanya tu ya brown kiasi, as in I don't know, unaweza saga hivyo bila kupasha moto, ama unaweza pasha moto, kuichoma kiasi ndo uisage. And hii recipe unaweza kutumia kufanya hummus. It's the main ingredient pia kwenye hummus, and inshallah we'll do a video on it. Just stay tuned inshallah. And I hope you guys, samahani hapo kidogo kutakuwa na kelele ya blender ambapo tunasaga hiyo. Anyways, mutu follow kwenye Instagram yetu Ashu's Cakes _pastries. Our TikTok ni Ashu's Cakes and Pastries, and our Facebook is Aisha Toha Ade. And for more recipes, inshallah, stay tuned. Don't forget to like, share, comment, show some love guys, inshallah. Thank you. Tahini yetu hapo sasa iko tayari, lakini unaweza endelea kuisaga zaidi, itakuwa more smooth and mutaipendelea. Enjoy. Thank you.